Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI. Sebentar saja lagi Nabilah Khaleeda akan menyertai kami dan saya akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu di mana kadar faedah di rantau Asia Pasifik APAC diunjur kekal tinggi tahun ini dan hanya akan turun secara beransur-ansur menjelang hujung 2024. Moody's Investor Services dalam laporannya juga tidak menolak kemungkinan kadar faedah di beberapa negara di rantau ini akan dinaikkan sekali-sekala untuk mengawal tekanan inflasi yang tidak dijangka. Selain itu, tekanan ke atas aliran keluar modal dan mata wang dalam rantau ini, kecuali China, telah mendatar seiring pelonggaran dasar moneteri di Amerika Syarikat. Pada masa sama, firma penarafan itu berkata, pertumbuhan ekonomi APAC melalui purata, wajaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebenar pada 2024 dijangka akan lebih lemah, namun kekal mampan jika dibandingkan dengan rantau lain. Ia dijangka menurun kepada 3.6% pada 2024 berbanding 4.4% pada 2023, mencerminkan kegawatan di China dan keadaan ekonomi global yang kurang memberansangkan, termasuk kelembapan kitaran di Amerika Syarikat. Anjakan menurun dalam trajektori pertumbuhan China akan meluas di rantau ini melalui beberapa saluran penghantaran seperti perdagangan dalam barangan dan perkhidmatan, harga komoditi dan pelaburan. Memetik laporan itu, ini mampu ditangani melalui permintaan domestik yang kukuh dalam pasaran yang besar seperti Indonesia BAA2 stabil dan India BAA3 stabil. Pada masa sama, krisis geopolitik akan kekal sebagai cabaran paling utama pada ketika ini. Malah, persaingan terhadap perdagangan dan teknologi antara China dan Amerika Syarikat akan terus mengganggu rantaian bekalan. Bagaimanapun, ia boleh memberi peluang kepada ekonomi yang mempunyai asas pembuatan yang kukuh dan infrastruktur yang baik seperti Vietnam BA2 stabil, Thailand BAA1 stabil dan Malaysia A3 stabil. Selain itu, katanya peningkatan konflik ketenteraan di Asia Barat juga menimbulkan risiko rantaian bekalan. Moody's dalam laporannya itu turut mengunjurkan bahawa tinjauan stabil dalam rantau APAC merentas sektor telah menurun berbanding tahun lepas, mencerminkan latar belakang ekonomi yang lebih lemah. Katanya syarikat bukan kewangan dan institusi kewangan di China akan terus menghadapi keadaan kredit yang sukar pada 2024. Ia bagaimanapun berbeza dengan tinjauan yang stabil untuk syarikat bukan kewangan dan institusi kewangan di seluruh APAC. Risiko pembiayaan semula akan kekal tinggi bagi syarikat bukan kewangan yang bergantung pada pasaran hasil tinggi. Selain risiko daripada jangkaan pertumbuhan yang lebih perlahan bagi rantau ini, keadaan pembiayaan yang masih ketat akan mempengaruhi keupayaan kerajaan untuk mencapai penyatuan defisit dan pengurangan hutang. Katanya, beban hutang yang lebih besar dengan kadar faedah yang lebih tinggi juga telah menyebabkan kemerosotan ketara dalam kemampuan keberhutangan. Dan izinkan saya berbahasa Inggeris untuk kita mengulas lebih lanjut mengenai laporan Moody's itu. Kita bersama tetamu kita, Dr. Nabilah, Head of Research and Senior Research Fellow, Malaysian Institute of Economic Research. I want to say thank you, Dr. Nabilah, for joining us. Doctor, from the report mentioned that the decline in China's growth trajectory will spill over to the region through various transmission channels. How do you see this impacting Malaysia's economy specifically, and what sectors are most likely to be affected? Yes, thank you so much for having me on this show. Yes, I do think that what's happening in China will definitely impact Malaysia via trade, investment. But I think too much is being made of it. China is likely to go a little slow, but I don't think the Chinese authorities are sitting back and not doing too much about it. I think they have been keeping a close eye on what's been happening domestically, and they've come out with a number of measures that are likely to boost the slowdown. So they're looking to arrest what's happening on the property market. They're trying to boost domestic consumption, increase foreign investment, and measures of the sort. So while I think there would be impact, undeniably there would be some impact on Malaysia, I think it might not be as bad as is being made out to be. Specifically, I think the export-oriented manufacturing sector might be impacted, particularly the E&E sector. We export a lot of palm oil and related products to China. I think the
impact on that sector is likely to be limited. So my concern would largely be on the E&E sector. And the report also notes that the share of stable outlooks in APAC has declined, reflecting a weaker economic backdrop. How does this trend compare to Malaysia's economic outlook, and what factors are contributing to any differences? I think when we're talking about APAC, we have to make a distinction between what is happening, the outlooks for China and ex-China, the non-China part of APAC. Admittedly, I think the outlook would not be very strong for China, but I think for the ex-China, the non-China segment, I think it's likely to be stable, perhaps a little low, but I think it would be stable. Having said that, I think, yes, overall we have globally a slightly weaker backdrop, but I think we shouldn't discount the fact that Malaysia is resilient. It has demonstrated its resilience, and I think going forward, Malaysia will be strongly driven by its domestic growth. Some of the figures have been looking good, and I expect would continue to look good. Inflation has moderated. Unemployment figures are looking good, and I expect that over this year, the fiscal space will be broadening. On top of that, I think we have rather solid infrastructure development incentives that have been announced under the 2024 budget. So all of this put together, I think we'll have strong domestic-driven growth, which would mitigate any negative factors. I'm also going to touch on the business aspect, where the report highlights the impact of geopolitical risks on business decisions in the region. How do you see Malaysia navigating this risk, and what implication do they have for the country's economic growth? Specifically, I think when you're talking of geopolitical risks, you would have the larger global factors that probably would affect Malaysia, principally what's happening in the Middle East. But since we've been talking quite a bit about China, I think that's another issue that that probably might continue to come to the front. And here I'm referring to the tensions between the U.S. and China. It could see itself being played out via whatever restraints that you might find coming out of the U.S. But I think I wouldn't be too worried about it so long as Malaysia maintains its neutrality, and I think we've done this excellently over the years. We actually might stand to benefit. I think those manufacturers in China might see advantage in locating to Malaysia, and I think those other foreign investors who previously looked to China as a location for investment would also want to look at Malaysia. So I think we're likely to perhaps benefit from these geopolitical risks, or more specifically, whatever tensions you might see between the U.S. and China. And as mentioned in the reports, interest rates are peaking globally, and that policy rates are likely to remain above levels seen in the last decade or most of the region. How will this impact Malaysia's borrowing costs and economic growth, and what measures can be taken to mitigate any negative effects? I think, yes, the interest rates have been peaking, but I would expect them to sort of, they have been elevated so far, but I expect that in the months coming forward, you might see some moderation.
Perhaps later in the year, you might also see some rate cuts coming out from the U.S. So I think that the borrowing costs in Malaysia might probably be going down as we head towards the later part of the year. Apart from all the aspects that has been touched in the report, what aspect do we have to look at, Dr. Nambiar? I think what we have to do is to continue to focus on what we can do to attract investment, what we can do to facilitate FDI in this country. And I think we have selected 2 areas to drive growth visually, digitization related areas, and also alternative sources, non-fossil fuel sources of energy. And I think both these areas could help generate growth, employment. I think, for instance, the solar power plant farm that's being talked of for Johor, that's, I think, an example, a wonderful example of what we can do going forward in order to generate growth. Dr. Nambiar, last one. With this report, what can we expect for the growth of the first quarter of 2024? I think that looking for the whole year at least, I've been looking at the numbers, and I think that for the whole year, I would expect at least something in the region of 4.3. It probably could improve, and expect the economy would improve as we move into the third and fourth quarters. So I'm fairly optimistic about growth going in 2024. It's probably likely to exceed what we saw in 2023. So I think I am fairly optimistic of my forecast for this year. All right, I want to say thank you very much to Dr. Shankar Nambiar, the Head of Research and Senior Research Fellow, Malaysian Institute of Economy Research, and all of our discussion will be featured across all AWANI digital platforms. Baik, kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita seterusnya. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan hasrat menjadikan Lembah Klang Raya sebagai zon ekonomi khas. Beliau berkata inisiatif melibatkan 4 bandaraya di Selangor iaitu Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan Klang itu akan melonjakkan pelaburan seterusnya muncul sebagai gagasan ekonomi utama Asia Tenggara. Dan bagi mengulas selanjut, kita bersama Town Planner Ihsan Zainal Mukhtar, Ahli Lembaga Perancang Bandar Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Mungkin pertama sekali boleh kongsikan apakah antara kepentingan dan kelebihan menjadikan Lembah Klang Greater Klang Valley sebagai zon ekonomi khas dan bagaimana ia mampu meningkatkan lagi pelaburan dan menjadikan konsep ekonomi utama di Asia Tenggara. Assalamualaikum. Saya rasa pengistirah bandar Klang sebagai bandar raya diraja sebenarnya adalah sesuatu yang baik yang boleh membantu menjanakan lagi ekonomi tempatan dan juga dengan sebab dalam pembangunan perbandaran ni adalah penting bahawa kita
menyambungkan pusat-pusat pertumbuhan utama di sekitar Lembah Klang ini, dan bila kita memberikan penekanan kepada bandaraya di Raja Klang sekarang, dia dapat membantu mengenalkan lagi kepentingan apa yang terdapat di Klang, di bandaraya di Raja Klang, termasuklah pelabuhan yang sebagai entry, gateway kepada Malaysia terutamanya, dan juga kepada Lembah Klang. Ini akan dapat menjana lagi ekonomi kepada negeri Selangor dan juga kepada negara. So pentingnya menunjukkan kepada dunia bahawa Klang adalah memang dah dikenali, tetapi lebih dikenali dengan perancangan yang lebih baik, dan juga memastikan kita punya infrastruktur tadi turut menyokong seperti yang ditera oleh tetamu kita tadi, bahawa showing that we have the world-class infrastructure and facilities which we have, and we definitely can improve lah. Dan dalam konteks inisiatif yang melibatkan Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan juga Klang, apakah antara langkah khusus yang dipertimbangkan untuk meremajakan lagi dan menjana semula bandar-bandar ini dan tarik pelaburan dalam industri digital dan teknologi tinggi? Kita dah ada basic infrastructure, dan saya rasa we need to ensure, for example, kita punya digital connection tu berada di tahap yang laju, yang baik. Misalnya sekarang ni saya sedang bertemu ramah dengan Puan Anchor pun, kita boleh bercakap dengan dalam keadaan yang selesa, berhubung dengan jelasnya. Jadi this basic infrastructure, internet facilities, kita kena ensure that we are up to speed, dan connectivity di antara bandaraya-bandaraya dan pihak berkuasa tempatan yang lain untuk memastikan juga. Jadi sebab kita kalau setakat infrastruktur tetapi kita tidak mempunyai labor force yang tempatan, yang skill with communication and also well connected, maknanya sentiasa boleh berhubung di antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain. Misalnya dia boleh tinggal di Subang Jaya dan boleh ke bandaraya di Raja Klang untuk bekerja dalam masa tempoh yang singkat. Jadi perhubungan awam di antara majlis-majlis ini untuk menjadikan the Greater Klang Valley ataupun Greater Kuala Lumpur sesuatu entiti yang dilihat sebagai satu, sebagai berintegrasi. Jadi kita kena pastikanlah bahawa kita punya bandaraya dan local authority ini memberikan the best services dari segi connectivity internet, dari segi movement of people and goods within this special economic region, if you like lah. So that is the role lah. Kita kena up the ante, kita kena pastikan bahawa benchmark kita lebih tinggi. Kita tak mau lagi cerita yang kita setakat memerlukan public transport yang efisien, tetapi public transport yang efisien akan equal kepada satu economic region yang efisien. So this includes movement of goods. Kita dapati contohnya sekarang ni Port Klang dihubungi lagi dengan satu highway melalui WCE yang akan membawa pembangunan kepada the coastal side of Selangor dan Perak. So all these basic infrastructures under all these various local authorities and state government, kita dah baik, kita kena lebih baik. Jadi ini insyaAllah akan dapat menjana ekonomi. Jadi kita kena pastikan bahawa tahap perkhidmatan, semua sekali lah, perkhidmatan dari segi pengangkutan awam, pengangkutan dari segi kita tengok dari segi keselesaan, keselamatan, dia semua adalah saling berkait. Maknanya kalau kita ada perkhidmatan awam yang cekap, kita akan dapati bahawa transfer of goods akan lebih baik, transfer of expertise akan lebih baik, internet kita yang lebih laju. Jadi semua ni majlis-majlis bandaraya dan perbandaran ni akan memainkan peranan dia. Kita tak boleh lagi slow down on our decision making in terms of investment, in terms of development. Kita tak boleh nafikan bahawa pembangunan fizikal adalah merupakan catalyst yang utama,
di dalam sesuatu pembangunan ekonomi dan saling ataupun berkait dengan pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi. Sudah tentu bukan mudah kalau untuk jadi world class daripada segi penyedia perkhidmatan, lagi-lagi nak jadikan satu bandar sebagai zon ekonomi khas hadir, banyak cabaran yang datang. Contohnya kos kehidupan yang meningkat. Jadi bagaimana untuk kita cari keseimbangan yang harus dicapai dalam konteks ini? Itu betul tu, keseimbangan yang boleh dicapai tadi ialah kita kena pastikan the economic growth benefits the local people. Although kita nak target international investment kan, so our local population must be well trained. So kita tengok di Klang Valley ini ataupun the Greater Klang Valley, kita dapati banyak institusi, universiti yang boleh provide the labor force, and I think dari segi education policy kita pun kita sedang menjurus lebih kepada the workers that are skilled and trained. So dia two ways. So when the economy of the Greater Klang Valley improves, the labor force has improved, the basic infrastructure is there, so overall dia akan create a better quality of life untuk penduduk kita, dan kita boleh menjana ekonomi yang lebih baik untuk seluruh negara. So saya rasa idea untuk menjadikan this region sebagai satu region adalah baik, tetapi semua majlis-majlis ni kena memainkan peranan dia. Dan bila Klang tadi dijadikan bandaraya diraja ni, saya rasa itu satu lagi insentif yang memberi karakter yang baik, yang memberi penekanan kepada pembangunan bandar yang selesa. Pembangunan bandar ni we have already been recognized di dalam dunia, mempunyai satu bandaraya bertaraf antarabangsa. Tapi kita tidaklah boleh terlalu gembira sebab kita perlu meningkatkan lagi tahap services tadi. Tahap services ni full dari segi keselesaan, dari segi pengangkut sampah, dari segi memastikan banjir kurang menyusahkan, jadi memastikan kita punya perhubungan ataupun our traffic, public transport tadi bukan setakat ada, tapi baik, mudah, energy efficient. So dia banyak faktor. So we have a lot to do, and kalau kita nak tiap-tiap majlis ni ada kena bekerja sama. And walaupun kita tak mention Kuala Lumpur ni lah dia punya nadi utama di dalam this greater region. So Selangor dan Kuala Lumpur and the country would have to work together to ensure that this is one of the most vibrant economic region in Southeast Asia. Nak jadikan dia antara vibrant dan livelihood, apakah kita boleh lihat daripada segi langkah dasar atau sokongan khusus yang diusahakan untuk pastikan kita dapat merealisasikan potensi penuh Lembah Kelang sebagai zon ekonomi khas? Jadi selalunya kita antara isu lah untuk di kawasan bandar ni, kita selalu isu dia isu infrastruktur. Misalnya kita dapati bahawa kita masih ada, kalau macam musim banjir ni lah, banjir kilat yang masih berlaku. Saya rasa usaha telah dilaksanakan untuk memastikan ini tidak berlaku. Dua, kita mestilah mengikut the rule of law. Tapi kena cepat. Contoh dia, kalau permohonan untuk membangunkan sesuatu industri di sesuatu kawasan tadi, tidaklah boleh mengambil masa yang terlalu lama. Jadi investor dia akan lari, sebab kita nanti kalau bila dia nak invest, dia nak membina kilang, nak dapatkan approval, nak dapatkan tanah terlalu susah. Tapi kita tak maulah sampai kita ni jadi macam Belanda jual tanah pula. Senang sangat kita memberi tanah kepada sesiapa pun. Jadi proses tu kita kena cari jalan yang tengah. Maknanya kalau kita ada investor daripada dalam ataupun luar negara, duit yang dia nak belanjakan untuk membangunkan teknologi, kilang dan lain-lain tu boleh dilaksanakan dengan cepat. Jadi the keyword is kita kena efficient. Kita kena efficient, kita kena effective, dan kita kena pastikan kita reduce inefficiency, dan kita reduce the time, and kita pastikan the level of abuse and corruption is negligible. And nak get rid completely memang susah lah dalam dunia sekarang ni, tetapi maknanya dia dah tak ada lah.
Jadi sesuatu permohonan atau orang nak minta kerja, dia boleh tahu dengan cepat. Kalau orang nak datang daripada luar negara untuk bekerja di sini pun dia boleh dapat diproses dengan cepat. Perkara macam memanggil talent kita balik pun kita perlu lakukan dengan cepat. Tapi kita punya local talents, saya percaya is there. Kita ramai unemployed graduates yang kita boleh dia seiring lah bila kita start memajukan dalam bidang-bidang seperti AI, seperti energy efficient punya technologies yang memang diperlukan oleh dunia. Kita boleh jadi leader of that kind of industry, but we have to be ensuring that the services that we are providing adalah efektif, berkesan dan juga efisien. Itu yang kita lihatlah kepada kawasan-kawasan di negara yang lebih maju, di mana it's all merit, it's all together, bersatulah. So we have, like I said, we can, if I want to list it one by one, we need to ensure that our region is well connected between the cities. We have to ensure that we are well connected with other countries and other cities as well. We have to ensure that our local labor force is well trained in the right fields. We have to continuously ensure that our training dan memastikan kita adalah update bersama dengan negara lain, ataupun sekurang-kurangnya atau lagi baik kita selangkah ke hadapan. Tak kira sah sektor mana pun. For example, kalau kita nak pastikan bandar-bandar kita ni yang kita sedang bincang ni berada dalam tahap yang terbaik untuk menarik investor, agriculture sector kita pun kena efficient. Contoh dia, kalau apa yang kita tanam boleh diekspor, apa yang kita perlu boleh diimport dalam jangka masa yang cepat dan memastikan kualiti yang baik. So it involves almost all sector and making bandaraya Klang dan juga bandaraya di dalam this greater Klang Valley, if you like, we have to ensure that we if you talk about region, kita adalah wilayah pembangunan perbandaran yang terbaik di sekurang-kurangnya Asia Tenggara, which we are there, but we have to be better, insyaAllah. Sudah tentu untuk jadi better ini adalah antara komponen-komponen kritikal yang perlu diteliti dengan lebih mendalam, seperti apa yang telah dikongsikan oleh Encik Ehsan. Dan kita dah tahu Kuala Lumpur ni padat, bandaraya pinggir KL seperti PJ, Subang Jaya, Shah Alam juga semakin padat. Jadi bagaimana kita boleh laksanakan limpahan ekonomi dan pembangunan di bandar-bandar lain di Selangor? Dulu kita ada satu daerah, satu industri, mungkin boleh dikembalikan. Bagaimana? Betul, itu sesuatu. Jadi sometimes kita kena go one step back. Kita banyak policy yang kita dah ada sebenarnya, yang baik, yang perlu kita hidupkan kembali, ingatkan kembali, memastikan bila kita menekankan kepada efisiensi tadi, dia bukan hanya daripada sektor-sektor yang tertentu. It has to be across the board. Kita mungkin bila saya kata begini dia susah kita nak nampak, tapi menjaga hutan kita, menjaga sustainability negara kita, memastikan sungai kita dalam keadaan yang baik, which Selangor is doing with some of its projects, memastikan forest kita tidak di fragmented, semua ni menyumbang kepada satu region yang lebih baik. Sebab dalam prinsip perancangan bandar, kita bangunkan bandar tu supaya dia lebih efisien, tapi kita jangan lupakan hinterland kita, kita jangan lupakan kawasan kampung kita, kita jangan lupakan beras, padi, tanaman. Dia semua ni dilihat kepada dia menyumbang kepada pembangunan Greater Klang Valley tadi. Bercakap mengenai sustainability, iaitu pembangunan secara lestari, terutama bandar-bandar baru seperti Bestari Jaya, Batang Kali, Kuala Kubu Baru, apa yang boleh dilakukan kelestarian ini, Cik Ehsan? Okey, dulu bandar-bandar ni dibangun, dia based on sesuatu jangkaan. Sesuatu pembangunan tu akan berada di kawasan tersebut. Jadi untuk saya, kalau kita nak lihat kepada bandar-bandar baru ni, sebelum kita lihat kepada bandar baru, kita lihat kepada bandar yang sedia ada ni. Banyak bandar-bandar yang sedia ada, terdapat apa yang kalau dalam konsep perancangan bandar, kawasan yang brownfield, kawasan yang boleh dibangunkan semula. Kita di dalam jangka masa
di mana dunia menghadapi berbagai-bagai cabaran dari segi pertukaran iklim, dari segi ketidaktentuan politik. Jadi jangan kita dengan kita dah lihat kepada pengajaran kita bila kita bandar-bandar baru yang kita bangunkan yang tidak berapa menjadi, baik kita lihatkan balik kepada bandar-bandar yang melalui natural ataupun the earlier commercial policies dah hidup. Contoh dia Kuala Lumpur, contoh dia Petaling Jaya, contoh dia yang bandar-bandar yang dah sedia ada ni mempunyai juga banyak kawasan-kawasan yang boleh dibangunkan semula, yang boleh diberikan nafas yang baru. Kita panggil brownfield lah. So untuk saya, the way forward ni kita jangan lihat kepada pembangunan fizikal semata-mata dari segi greenfield development. Maknanya kita tak naklah Putrajaya baru, Cyberjaya yang baru, tapi kita lihat kepada bagaimana apa yang dah ada ni kita pastikan dia lebih mengamalkan pembangunan yang lestari. Kita pastikan yang bahawa pembangunan kawasan-kawasan yang telah mundur dibangunkan balik, tapi not at the expense of contoh dia heritage, not at the expense of contoh dia kawasan-kawasan yang akan lama yang mempunyai nilai-nilai tertentu yang kita perlu simpan. Contohlah, ini pandangan saya, contoh dia macam di Kampung Baru tu, kita lihat di banyak ini di Kuala Lumpur, tapi saya rasa banyak juga bandar-bandar macam di Klang, ada kawasan-kawasan yang kita perlu maintain dia punya heritage, tapi dia tetap boleh membangun, dia tetap boleh memberi image yang baik, dan dia tetap boleh membantu bandaraya itu menjadi satu tarikan pelancongan. Pelancongan ini juga adalah satu daripada sektor yang boleh menjana ekonomi di peringkat antarabangsa, yang boleh membantu dari segi pertukaran wang asing. Jadi kita jangan lupa, kita juga adalah satu Malaysia secara keseluruhan, satu destinasi pelancongan yang menarik, yang dapat berjaya menarik pelancong-pelancong dari seantara dunia. So kita lihatlah, jadi so for us to be better, we have to look at all sectors. Kita kena rancang dengan secara yang lebih berintegrasi, dan penekanan kita walaupun kepada pembangunan fizikal yang menjadi trust kepada pembangunan ekonomi, kita juga kena menekankan kepada pembangunan kerohanian tadi, pembangunan soft skills kita, pembangunan kepada labor force kita, yang kita tak nampak dia sebagai satu bangunan, tapi kita akan nampak quality dari segi kita punya universiti, quality segi labor force. These are the things that I think the government is doing it, but we need to do more. We definitely need to do more to concentrate on perkara-perkara yang lain dari physical development yang boleh membantu memastikan physical development yang lebih sustainable. Baik, itu adalah antara aspek penting yang perlu kita teliti daripada cabaran sehinggalah peluang dalam usaha untuk memperkasakan zon ekonomi khas agar kita sama-sama dapat nikmati seperti yang Encik Ihsan kata tadi, benefit ekonomi. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ihsan Zainal Mohtar, merupakan ahli Lembaga Perancang Bandar Malaysia, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com. Jaya Grocer membuka cawangan ke-50 di Seremban Primau Mall, menjadikan pasar raya premium terkemuka pertama di Ibu Negeri serta yang kedua di Negeri Sembilan. Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Grocer, Adeline Fu, berkata kedudukan cawangan ke-50 itu adalah yang paling strategik dengan jarak berjalan kaki dari pejabat pos besar Seremban, stesen kereta api utama dan pejabat-pejabat kerajaan yang sering dikunjungi serta terletak di kawasan membeli belah. Veslan Berhad menerusi Veslan Resources Sdn Berhad menerima kontrak bernilai RM278.8 juta daripada Sungai Bersih Construction Sdn Berhad bagi pembinaan 2 blok apartmen servis serta kemudahan berkaitan di arah Damansara. Menerusi kontrak itu, mereka akan menjalankan kerja-kerja reka bentuk dan membina selain mendapatkan kelulusan penyiapan ujian dan pertauliahan 2 blok apartmen servis setinggi 30 dan 44 tingkat.
Sintex berhad menerusi anak syarikatnya. Sintex Heights sedang berhad akan membeli tanah pegangan bebas dengan pertimbangan pembelian berjumlah 200 juta ringgit untuk pembangunan bercampur di Muar Johor. Sintex Heights telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Guan Hong Plantation Private Limited melibatkan 24 bidang tanah berukuran secara agregat kira-kira 442.8 hektar yang terletak di Parit Jawa. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Tak sangka semua orang percaya. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Astro merapatkan hubungan anda sekeluarga dengan saluran Long Fun kami. Hanyut dalam keindahan dunia drama. Terpukau dengan kesan visual. Dan filem-filem yang mencuri perhatian anda. Stream kesemuanya bila-bila masa yang anda suka di mana jua. Detik-detik kegembiraan merapatkan kita selamanya. Long Fun di saluran 100 dan Astro Go. Usaha membawa pulang wanita Sarawak yang terkandas di Filipina melibatkan implikasi undang-undang yang perlu diteliti. Jumlah mangsa ribut dan banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sarawak kini hanya menempatkan 72 mangsa banjir. Murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu, sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari lagi pakaian co-curriculum. Minat berniaga yang dipupuk sejak usia 10 tahun membawa hasil untuk pemuda yang berasal dari Pulau Pinang. Syauqi Qazaid, 25 tahun, telah merealisasikan minat tersebut dengan memiliki perniagaan kopi dan pastry. Berbekalkan pengalaman dan kemahiran selama 3 tahun dalam sektor makanan dan minuman F&B, dia berjaya mengusahakan tingkap kopi pada tahun 2022, menggabungkan konsep tradisional dan juga moden. Ujar Syauqi, pada mulanya dia hanya beroperasi di rumah pada 2021 dengan pelanggan hanya dalam kalangan penduduk setempat sebelum membuka kedai sendiri setahun kemudian. Selain minuman kopi, menu utama di tingkap kopi ialah croissant, iaitu pastry popular yang berasal dari Perancis, serta cromboloni, iaitu gabungan croissant dan bomboloni yang tular di media sosial ketika ini. So saya starting dekat depan rumah aja, kat tempat lot parking kereta. And then dalam 3 bulan macam tu kita punya perniagaan dah berkembang. So kita ada crowd yang ramai. So kampung kan kecil kan. Tu yang kita mencari kedai. So kita cari kedai yang berdekatan dengan rumah. Sebab bengkel kita dekat rumah lagi, stay kat rumah. Sebab production, everything semua kita buat sendiri. Daripada sinilah bermulanya satu kedai yang boleh masuk 6 orang je. Dan kita dah cukup setahun, kita extend ke satu tempat lagi. Satu tempat ni kita yang barulah, yang berkonsepkan tradisional juga. Sebab kita ambil konsep daripada rumah. Antara pastry istimewa ialah sausage croissant, almond croissant, plain croissant dan Korean garlic bun. Minuman kopi pula dipilih khusus agar ia sesuai untuk semua peringkat usia selari dengan tema tingkap kopi yang berkonsepkan keluarga. Justru pelanggan tingkap kopi tidak hanya terhad di sekitar Pulau Pinang tetapi juga dari Kuala Lumpur dan selatan tanah air.
Okey, tingkat kopi juga memang akui bermula daripada media sosial, tapi promotion kebanyakan daripada customer sendirilah. Means mereka buat feedback, itu adalah free marketing lah. So kita memberi servis yang baik kepada customer, insya-Allah customer memberi feedback yang baik lah, dan daripada situ dapat free marketing. Yang kedua, kita specialty dalam pastry. So sekarang orang ketahui viral the cromboloni tu. So kita menggunakan skill yang kita ada untuk olah sama seperti yang tengah viral. Sebab kita menggunakan resepi croissant yang original lah. Alright, tingkat kopi ni target market dia adalah family. Means daripada kecil sampai ke besar. Syauqi juga merancang untuk kukuhkan strategi perniagaannya termasuk dengan membuka franchise tingkap kopi. Baik, kita akan teruskan dengan bawa perkembangan ringgit di mana ia ditutup rendah berikutan laporan pekerjaan Amerika Syarikat yang kukuh yang menjejaskan harapan penurunan kadar faedah menurut seorang analis. Pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLCI 5.24 mata untuk ditutup pada paras terendah harian pada 1511.34 daripada paras penutup 1516.58 pada Jumaat minggu lepas. Dan untuk kita teliti bagaimanakah pergerakan ringgit ataupun paras ringgit setakat pagi ini, ia berada pada paras. Okey, kita akan teruskan pada FBM KLCI itu. Kita akan beralih untuk kita lihat FBM KLCI kita berada pada paras 1510.07 dan ini adalah paras waktu pembukaan pada 6 Februari 2024 bersamaan negatif 0.08%, penurunan sebanyak negatif 1.34%. Dan kalau untuk kita lihat dalam tempoh 5 hari daripada Selasa sehinggalah Selasa pagi ini, prestasi Bursa Malaysia antara yang paling tinggi yang pernah dicatatkan dalam tempoh 5 hari, ia berada pada paras lebih kurang 1520.09. Manakala antara paras yang terendah dalam tempoh 5 hari berada pada paras 1516.18. Dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini dan dalam tempoh 5 hari. Dan kita akan beralih kepada prestasi ringgit di mana ia ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin apabila mata wang Amerika Syarikat itu kekal kukuh susulan peningkatan ketegangan geopolitik, kenyataan result persekutuan yang membayangkan kenaikan kadar serta data ekonomi Amerika Syarikat yang positif, kata seorang ahli ekonomi. Dan pada 6 petang ringgit turun kepada 4.7460 atau 7520 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada paras penutup 4.7155 atau 7185 pada Jumaat minggu lepas. Dan untuk kita teliti bagaimana prestasi ringgit pada pagi ini, ia berada pada paras 4.758 dan trend ringgit ia berada, kalau kita lihat di sini, mengalami trend penyusutan. Apabila graf ini meningkat bermakna ringgit semakin melemah, dan antara paras yang terendah adalah dalam tempoh, kita boleh cakap dalam tempoh seminggu, ia berada lebih kurang pada paras iaitu terendah ia berada pada paras 4.7598. Manakala kita dapat saksikan antara paras yang tertinggi nilai ringgit Malaysia dalam tempoh 7 hari untuk kita saksikan, ia berada lebih kurang pada paras 4.715. Dan ini adalah pergerakan prestasi nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini dan dalam tempoh seminggu. Dan sudah tentu kita akan bawakan lagi banyak perkembangan ringgit dan Bursa Malaysia pada minggu-minggu akan datang. Coastal Contracts Berhad telah menandatangani lanjutan kontrak perkhidmatan pemanis gasnya sehingga 31 Disember 2025 dengan syarikat petroleum milik kerajaan Mexico Petróleos Mexicanos. Di bawah adendum itu, Coastal Contracts berkata nilai kontrak maksimum telah meningkat kepada MXN 2.78 bilion mewakili peningkatan sebanyak MXN 1.14 bilion iaitu kira-kira 318.9 juta ringgit. Top Mix Berhad memeterai perjanjian taja jamin dengan MNE Securities Sedang Berhad untuk tawaran awam permulaan IPO di pasaran East Bursa Malaysia. IPO syarikat produk hiasan permukaan tersebut melibatkan terbitan awam sebanyak 82.7 juta saham biasa baharu dan tawaran untuk penjualan 19.7 juta saham biasa sedia ada.
Kenangan research memulakan liputan terhadap Carex Berhad dengan saranan outperform pada harga sasaran TP RM1 sesaham. Katanya saranan itu adalah berdasarkan kepada pertumbuhan kukuh industri kondom selain fokus mereka kepada produk dengan margin tinggi yang menawarkan keuntungan lebih besar. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com, sedagangnews.com. Kontrak perolehan bagi membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan yang dikendalikan sepangkau Sudan Berhad adalah merugikan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kenyataan itu bukanlah baharu kerana ia pernah disuarakan beliau sewaktu menjadi Menteri Kewangan sebelum ini. Dan sikap saya keras terhadap sepengkau itu sejak saya Menteri Keuangan dulu. Jadi siasat, saya tidak tahu di mana salahnya. Tapi saya tahu peraturan itu tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara. Saya tahu dia tidak menyenangkan pejabat awam. Tetapi kita lesu tidak berupaya berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dan tekad politik untuk bertindak. Sekarang ada, saudara. Dan saya salute penguat kuasa sama ada SPRM, LHDN dan lain-lain untuk bertindak tegas dalam perkara ini. Jadi saudara, ini kita kena faham. Kalau kita nak perangi rasuah, dia bermula dari atas dan sehingga ke bawah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya pada Isnin. SPRM sebelum ini menyiasat sebuah syarikat yang memperoleh kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Beberapa saksi penting telah dirakam keterangan. Ia termasuklah daripada agensi kerajaan serta individu dari syarikat terbabit yang sebelum ini memperoleh kontrak membekal serta menguruskan fleet kenderaan kerajaan bernilai RM4.5 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said dan Menteri Komunikasi Fahmi Fazil pada Isnin mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa kerja cadangan penggubalan undang-undang baharu berkaitan kemudaratan jenayah dalam talian. Azalina berkata inisiatif cadangan penggubalan undang-undang baharu itu adalah bagi menangani isu berkaitan jenayah cyber selain memastikan keselamatan rakyat di dalam cyber tidak terus terancam. Katanya perkhidmatan dalam talian kini menjadi antara elemen terpenting dalam kehidupan seharian. Bagaimanapun ia seiring dieksploitasi sehingga telah menjadi lubuk jenayah cyber. Menurut Azalina, mesyuarat itu turut dihadiri pegawai dari pelbagai kementerian, agensi dan badan yang berkaitan. Beliau berkata demikian di akaun laman Social X miliknya pada Isnin. Institusi pengajian tinggi perlu mengkaji seterusnya mewujudkan jabatan dan program pengajian baharu bagi memenuhi keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata antara faktor utama yang menyumbang kepada kekurangan tenaga kerja mahir tempatan berpunca daripada mismatch atau salah padan antara kursus yang dipelajari dan keperluan pasaran kerja. Jelas Zamri, teknologi berkembang semakin pesat pasca pandemik menyebabkan sektor pendidikan juga perlu bergerak pantas. Saya juga telah pun menekankan dari aspek keperluan universiti-universiti, masuklah kolej-kolej untuk melihat dari segi potensi dunia pendidikan pada hari ini. Sebagai contoh dalam bidang AI yang sekarang ini merupakan satu bidang yang tidak perlu diberikan perhatian oleh semua universiti, bukan bermakna semuanya kena tinggalkan disiplin-disiplin yang lain. Ya, ini saya perlu jelaskan. Tetapi dari segi fokus yang perlu diberikan dalam memenuhi keperluan negara dan juga dalam dunia yang sedang kita hadapi pada hari ini. Beliau mengulas kenyataan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang sebelum ini berkata pihaknya sedang mempertimbang untuk membenarkan graduan asing bekerja dalam sektor teknologi tinggi di negara ini bagi menampung kekurangan tenaga mahir. Zamri juga memaklumkan telah mengadakan pertemuan dengan Tengku Zafrul dan Naib Chancellor Universiti tempatan untuk mencari penyelesaian berkesan berhubung masalah berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program libat urus Menteri Pendidikan Tinggi bersama duta-duta negara luar pada Isnin. Dalam pada itu, Zamri berkata Malaysia terus fokus terhadap pengukuhan perkongsian dengan institusi luar negara, memperluaskan program mobiliti pelajar dan mempertingkatkan daya saing global dalam usaha mengantarabangsakan pendidikan tinggi negara.
Kita membuat usaha-usaha untuk memperkenalkan pendidikan Malaysia ke luar negara. Dan lantaran itu kita lihat pada hari ini interaksi yang baik daripada kedutaan-kedutaan yang ada di Malaysia ini, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada kita kerana membuat program seumpama ini. Dan kita akan meneruskan usaha-usaha kita untuk menganjurkan program-program yang sebegini rupa. Selain daripada program-program yang diatur oleh universiti-universiti dengan mengadakan pameran-pameran dan juga mengadakan kerjasama-kerjasama di luar negara. Peranan Pusat Pengajian Tinggi amat penting dalam usaha kerajaan membangunkan masyarakat dan negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, disebabkan peranan tersebut, kementeriannya akan memastikan dasar pendidikan negara berjaya dilaksanakan. Menurutnya, ketika diberikan amanah menerajui KPT dalam rombakan kabinet baru-baru ini, beliau menekankan bahawa setiap gerak kerja adalah secara berpasukan, bukan daripada menteri semata-mata. Saya mahu perkataan daripada I itu beralih kepada we, kita semua, iaitu yang bertanggungjawab dalam menggerakkan dan membangunkan pendidikan tinggi kita. Ini ialah bukan saya yang ada, yang bersama-sama dengan saya sebagai satu pasukan untuk kita bangunkan, kita gerakkan dan kita jadikan Malaysia sebagai negara contoh yang terbaik dalam bidang pendidikan tinggi. Katanya KPT menekankan 5 fokus utama meliputi 20 landasan hala tuju yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. 5 fokus itu ialah penyediaan bakat terbaik negara, pengukuhan ekosistem penyelidikan dan inovasi, pelaksanaan pendekatan baru program pemindahan dan perkongsian ilmu, pengantarbangsaan pendidikan tinggi dan pemantapan ekosistem pemboleh daya. Zamri berkata 5 fokus dan 20 landasan hala tuju itu adalah hasil perbincangan pelbagai pihak yang antaranya menekankan aspek pendidikan tinggi negara perlu inklusif dan terbuka kepada semua kelompok termasuk golongan OKU. Bagaimanapun katanya fokus dan hala tuju itu bukan sesuatu yang tidak boleh diubah. Sebaliknya pindaan atau perubahan boleh dibuat dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kesesuaian. Dan kita berhenti rehat seketika. Selepas ini anda akan bersama dengan Nabilah Khaleeda. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol. Saya manis. Bibit cinta yang mengejutkan. Awak
Awak sakit apa? Jantung. Kenapa Tuhan kejam? Prinsip yang berbeza. Saya tak ada sebab lah nak berterima kasih dekat Tuhan. Dan saya tak suka orang yang bersangka buruk dekat Tuhan. Nak rumah manis dulu kan? Kau ada jantung untuk aku tak, Jak? Belum ada, Aku tak nak mati, Jak. Kau nak ke tak nak? Nak tak nak apa? Jantung. Si Jantung Hati mulai 7 Februari di Astro Ria dan Astro Go. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Welcome back to AWANI with me, Nabilah, Khaleeda, taking over from my colleague Nina Rozman earlier. While in-person shopping is back in full swing, e-commerce continues to thrive. In fact, experts predict worldwide retail e-commerce sales will climb from about $6 trillion to just over $8 trillion by 2026. But with growth comes fierce competition. To stand out, online retailers will need to deliver exceptional personalized customer experiences. And to do that, they need to understand the industry trends and consumer behaviors shaping e-commerce. So what does it take to deliver e-commerce experience that will shine in 2024? So to discuss further, joining me in the online is Emmanuel Shavrat, the CEO of Flywheel Malaysia. Good morning. Good morning. All right, Emmanuel, before we deep dive into the discussion, what are the e-commerce trends to watch in 2024? So I think this year we will see the trends already starting in 2023. One of the key trends is really about live stream content. I mean live video content, like either in live stream or in video, which will keep rising this year. I think this key trend has been seen in different platforms, like on all online e-commerce platform actually. It's really strong for the host or also the brand to really highlight their product, and it's helping to sell, but also to really engage with the shopper. This is one of the main trends we see for this year. Probably the second trend would be about tech and data solutions. As you mentioned, e-commerce is growing fast, and there is fierce competition. So brands need to have very strong knowledge and business intelligence to really win online. So this is really the core. I mean, data solution and data to understand the competitive landscape would be very key to build a strong strategy when it comes to e-commerce. I think that key is something go ahead. Okay, Manuel, there's a lot to be unpacked here, especially when it comes to the entry of new channels and also the e-commerce players, and also the recent introduction of 10% low-value goods tax on items bought online and delivered abroad, and also the restructuring in leading marketplaces like Lazada layoffs and also spike in costs. So can you describe a little bit more on Malaysia's e-commerce landscape right now? So I think in Malaysia landscape, it's clearly evolving. And last year we see it was really a baseline year of setting up back the e-commerce with reasonable growth, I would say, after all the crazy time during COVID. And now I think this year we can really see more pressure in terms of profitability and driving revenue, but also really the entry of new player in Malaysia. So I would say it's very dynamic.
and it's really following also the shopper trends, which are really eager to buy online and have more confidence to do so. Or as an e-commerce solutions provider like Flywheel itself, can you share an advice on key areas for brands, or maybe not just brands, for businesses as well, to pay attention to in this year, 2024? So I think to pay attention for is really on the tech solution, on how we can really leverage AI solution, where it will be working together with the team by bringing value to the team. For instance, I really think like tech solutions are creating automatization that help everyone to be more efficient. And lastly, I mean, on this part, actually, it's what we do, for instance, in our company, when we develop system which can spend automatically the media budget from our brands. The team here is bringing more value on analyzing the performance and the brand and giving insight to our brands and clients. So this would be one of the key things. And again, I think it's coming on new trends when it comes to live stream and really adapt to the new shopper behavior. All right. Maybe you can share as well on what are some of the key strategies to all the brands, also businesses, to mitigate all the challenges, especially in e-commerce platforms. So I would say as an advice is really bringing strong commercial and marketing strategy. Understand your competitive landscape linked to the data. I think data is really key. And also provide like a strong assortment to really fulfill the customer needs. And again, to always think of the best customer experience it can be, like think customer first. In 2024, moving towards a new year, we can see a lot of business has transitioned from the like rebranding, and also when it comes to increasing the products or services in their own businesses or brands. So one of the example is Flywheel itself. It was called as Intrepid and now became Flywheel. So maybe you can share about business transition in line with current corporate restructuring trends and highlight how restructuring benefits current and also potential partners. Yeah, sure. I think this is a transition that happened last October, where Intrepid and all the brands of Essential Digital Commerce merged together under one entity called Flywheel. This change is to have a stronger business impact and to really leverage the strengths of all our teams and to really put together all our business in a very simple way to be more efficient internally, but also ultimately for our customer and for our business partner. It's to provide a strong brand equity and understanding of our services. All right, speaking of digital commerce or e-commerce, we can't run away from talking about artificial intelligence or AI or the new economy right now. And in 2024, as shoppers increasingly lean on artificial intelligence to answer questions and also refine their searches, and they will expect merchants or brands and marketplaces to keep pace. So how will merchants, brands and also marketplaces keep up with the increasing reliance on AI, which is set to transform the user experience and enhance monetization opportunities? I think this is really AI is really part of our daily life now, and also as clearly as a business. It's really helped us to leverage efficiency and create more value for the team members. For instance, in our team, like when it comes to data solution, we have solutions that are getting together business intelligence inside, on category, on competitor inside. And based on those data, human people can really extract better understanding, build stronger strategy. I think this is one of the examples, or
AI can really help to whatever is very recurrent, like when it comes to design, we can really also leverage AI to be more efficient in our organization. So I really see it's tech and human working together, and the tech allowing the human to bring more value and focus on the high value things to drive better business. I think this is really key. Like I mentioned earlier about the in-person shopping is back in full swing, and the drive to thrift is actually increasing as well. So how will the consumers shift to thrift will actually prompt more brands to re-examine their supply chains and affect e-commerce landscape as a whole? Sorry, can you repeat again? Sorry, the last part. No problem. The question went like the drive to transition towards thrifting is increasing. So how will consumers shift to thrift will prompt more brands to re-examine their supply chains and affect e-commerce landscape? So I think this is where e-commerce always adjusts, I would say, and to really ensure the demand when it comes to supply. I would say the strength of e-commerce is bringing more assortment to the shopper and more variety based on what they are looking for, I would say. As a regional company, Emmanuel, what are the key learnings you have observed from different markets based on your point of view? It's very interesting because what you can really see across countries is e-commerce is really evolving and really driving by the development of the ecosystem is really driven by key players to really bring solutions to the shopper. For instance, for our own company, I would say, we are present in all the different Southeast Asia countries. And let's say when it comes to TikTok or live stream in all platforms on Shopee, Lazada, we could see a strong push in some countries, and that we have been incorporating in Malaysia. So I think it's learning from other countries to get stronger strategy or stronger, more efficiency in Malaysia per se. It's for instance on our commercial team, we share learnings on what works well for some products, how to improve the performance and our sale on e-commerce. And this is really the strength of our company, because you can really learn from Thailand, Philippines, Vietnam, and really apply and test and learn in Malaysia. All right, definitely with the rapid advancements in technology and changing consumer preferences, all e-commerce must indeed stay ahead of the competitive, as it is a dynamic industry that has transformed the way we shop and conduct business. So I would like to say thank you to Emmanuel Chavrot, the CEO of Flywheel Malaysia, and thank you for the insights. Inviting me this morning. Live from Davos, join us all week for our exclusive interviews in Davos. The meeting of the World Economic Forum is underway at Davos. Path forward in today's geopolitical and economic advances in generative AI. One of the key topics here in Davos this year is about rebuilding trust. Geopolitical divides are preventing us from coming together around global solutions for global challenges. People everywhere are losing faith in governments, institutions, and financial and economic systems. We have seen a dangerous divergence, richer countries doing much better than poor countries. This divergence matters not only to the people impacted, it matters to all of us because it undermines global security. Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. We cannot think of eradicating poverty without caring about climate, healthcare, food insecurity, and fragility. We all need to have the ability of dealing with all of these issues at the same time, because we don't have a choice. The hottest year on record was last year. We really are turning our planet into something that's being destroyed by the minute. Developed world must do more. They are talking a lot, they're acting less.
Los 100.000 millones de dólares de París ya no son nada. La cantidad que se necesita cada año es 30 veces superior. There is a strong dependence to fossil base that we cannot simply ignore. Then the investments need to be for the future, for green energy. Only 1 in 8 people actually have 1 or more green skills. We need to figure out a way to reskill millions of people. At the speed at which things are going, everybody needs training, the frontline workers as well as the white-collar workers. While governments hold many of the levers to deal with the great challenges of our time, business have the innovation, the technology, the talents to deliver the solutions we need. AI has been somewhat demystified because people really use it now. And that's, I think, always the best way to pull the world forward with a new technology. We've never had a broad general-purpose technology that diffused to all corners of the globe and created abundance equally. We have a shot at it. It has lots of dark sides to it as well. We have over 70 major elections that are happening this year, and all of those can go the way the voters want, or AI can change that. The power of AI must be managed. Once you build that solid foundation, you want to use it to reach for the stars. AI could not have developed to the state that it has without collaboration. 过去几十年，经济全球化取得了巨大的进展，很大程度上还是得益于各国之间的相互信任。 We need to think of globalization differently, and we need to make sure that those who did not benefit during the first round benefit this time. We need a new model for growth that is proactive, not reactive, that is about pre-distribution, not redistribution. We have to rebuild trust, and most importantly, trust in each other. It's important for us as leaders to create a culture where people feel like they belong, where they can bring their whole self. Companies and economies are in a worse financial situation when they're not inclusive. The math has been done a million times. Too often, young girls are withheld basic access to education and advancement that could spark a brighter future for all of us. What are we leaving our children for the future? Are they going to inherit prosperity, or are they going to inherit conflicts? That type of intergenerational responsibility is what has been lacking in the way that the world is being run, and we want to bring that spirit back. The secret sauce is leadership. We're not in the audience, we're in the field. Sometimes we fail, but that's the only way we will resolve this. All right, moving on, soaring appetite for Huawei's artificial intelligence AI chips, coupled with manufacturing constraints, has forced the Chinese tech giant to prioritize AI and slow production for its premium Mate 60 phones. Huawei uses one facility producing both its Ascent AI chips and the Kirin chips that power its rival to Apple's iPhone. But a global race for AI functionality amid a Sino-US technological standoff has left Huawei second placing its handsets just as the firm tops Chinese smartphone sales for the first time in more than 3 years. Huawei declined to comment. The situation offers a rare glimpse of Huawei's challenges as it works to rebuild since US sanctions in 2019 cut access to advanced chip-making tools on national security grounds and crippled its smartphone unit. Huawei denies it is a security risk. It also illustrates the impact of US restrictions on sales of AI processing chips to China, a market that was 90% controlled by US giant Nvidia, opened new tab before the latest curbs in October pushed Chinese customers to domestic alternatives. When a Beijing-based military institute in September published a patent for a new high-performance chip, it offered a glimpse of China's bid to remake the $500 billion global chip market and withstand US sanctions. The People's Liberation Army's Academy of Military Sciences had used an open-source standard known as RISC-V to reduce malfunctions in chips for cloud computing and smart cards, the patent filing shows.
RISC-V is an instruction set architecture and computer language used to design anything from smartphone chips to advanced processors for artificial intelligence. The most common standards are controlled by Western companies, x86, dominated by US firms Intel and Advanced Micro Devices, and ARM, developed by Britain's ARM Holdings, owned by SoftBank Group. US and UK export controls prevent the sale of only the most advanced 86 and ARM designs, which produce the highest performance chips, to clients in China. But as the US widens restrictions on China's access to advanced semiconductors and chip-making equipment, the open-source nature of RISC-V has made it part of Beijing's plan to curb its dependence on Western technology, although the emerging architecture accounts for a fraction of the chip market. While the figure is modest, recent RISC-V breakthroughs and applications in China, many with government funding, have raised Beijing's hopes that the open-source standard could one day threaten the 86 ARM dopli, according to state media. Oil prices rose about $1 a barrel on Monday on concerns that tensions in the Middle East and Russia's ongoing invasion of Ukraine could curb global supplies. Brent crude futures settled higher by 66 cents or 0.9% at $78.22 a barrel, and US West Texas Intermediate crude futures settled at $72.78 a barrel, up 50 cents or 0.7%. Traders have been closely following the situation in the Middle East, where progress on ceasefire negotiations between Israel and Hamas appeared elusive, indicating tensions in the oil-producing region are set to linger. The United States also continued its campaign against Houthis in Yemen, whose attacks on shipping vessels have disrupted global oil trading routes. In Russia, 2 Ukrainian drones struck the largest oil refinery in the country's south on Saturday, a source in Kyiv told Reuters. In the latest, a series of long-range attacks on Russian oil facilities, which has reduced Russia's export of naphtha, a petrochemical feedstock. Wall Street's main indexes lost ground on Monday after Federal Reserve Chair Jerome Powell pushed back firmly against speculation that rate cuts would be imminent, while investors assessed a mixed bag of U.S. earnings reports. In an interview aired on Sunday, Powell said more evidence on a sustainable downtrend in inflation was needed to warrant lower rates, while Minneapolis Fed President Neil Kashari wrote in an essay published on Monday that a resilient economy could defer rate cuts for some time. Fresh data from the Institute for Supply Management show the U.S. services sector's growth picked up in January, with a measure of input prices rising to an 11-month high. This added to doubts about rate cuts already kindled by Friday's data, which signaled the labour market's resilience in the face of tight credit conditions. Adding pressure was U.S. Treasuries, with 10-year yields up for a second day straight at hitting their highest level since late January. The S&P 500 Opens New Tab lost 15.85 points or 0.32%, while the Nasdaq Composite Opens New Tab lost 32.44 points or 0.21%, and Dow Jones Industrial Average fell 285.75 points or 0.7%. All right, big tech and media companies in the United States continue to announce fresh job cuts, a sign that the spate of layoffs seen in 2023 could persist as firms grapple with economic uncertainty. Here are some of the job cuts announced by tech and media companies.
All right, now let's take a deep dive into the US market, and we will start with one of the largest sector within the S&P 500, which is the technology. All right, under the technology, we have Microsoft, the largest sector under the technology, which shows us about a red color that was down by 1.35% and stood at the level of 405.65 points. And the latest updates on Microsoft is that Microsoft is teaming up with media platform Semaphore and other news organizations to help journalists work with generative AI in content production. And through these collaborations, Microsoft will help the organizations to identify and refine their procedures and policies to use artificial intelligence responsibly in news gathering and business practices, it said in a blog post. And Semaphore said it is launching a breaking news feed called Signals, which journalists can use with the help of tools from OpenAI and Microsoft to provide readers with analysis and insights on breaking news stories. The deal, financial details of which were not disclosed, comes at a time when Microsoft, along with ChatGPT maker OpenAI, faces a lawsuit brought by the New York Times over unauthorized use of its published content to train artificial intelligence technologies. All right, under the sector of technology as well, we have Oracle, which was up by 0.52%, and meanwhile Adobe, it was down by 0.76%, and this wraps up the whole sector of technology. And moving on, we have Apple. Apple, it lies under the sector of consumer electronics, and it was up by 0.98% and stood at the level of 187.68 points. All right, and the latest updates on Apple is that Apple has asked a US judge to dismiss a consumer lawsuit accusing the iPhone maker of unlawfully bearing apps that facilitate cryptocurrency transactions and driving up fees at platforms such as Venmo and also Cash App. The lawsuit filed in November said Apple's restrictions on cryptocurrency technology have harmed competition for peer-to-peer payments and pushed up fees for cash and credit card transactions at PayPal's Venmo and Block's Cash App. And Apple is the sole defendant in the lawsuit. Apple's filing said the lawsuit was based on the highly speculative hypothesis that it had caused consumers to pay inflated fees. It said the complaint failed to show how cryptocurrency transactions are reasonable substitutes for instant cash and credit card transactions offered by Venmo and Cash App. And that's on Apple. And moving on is under the communication services is Google. Google was up by 0.97% and stood at the level of 144.93 points. And on the related sector is Meta. Meta was down by 3.28%. And this is Meta was down by 3.28% and stood at the level of 459.41 points. And on the latest update on Google is a US federal judge on Monday set a September 9, 2024 date for the start of a jury trial in lawsuit of US Justice Department and a coalition of states filed last year against Google, and that accused the company of abusing its dominance of digital advertising technology. The lawsuit filed in January 2023 accuses Google of monopolizing the market for digital advertising and undermining competition. The government has said Google should be forced to sell its ad manager suite. Google has denied the claims and said if the lawsuit succeeds, it would slow innovation, raise advertising fees, and make it harder for thousands of small businesses and publishers to grow. And moving on is on Amazon. Amazon was down by a negative 0.87% and stood at the level of 170.31. And on the latest sector is eBay and also Etsy. It was down by 1.45%. And also by MTCH, it was also down by negative 5.24%, and that's on under the sector of communication service. And on the latest updates on Amazon is Amazon.com has begun rolling out a new artificial intelligence assistant that is meant to address shoppers' product questions, but the feature raises as many questions as it answers. Rufus, as the software is known, will help users
according to Amazon, by guiding them to the toaster ovens or dinosaur toys that best fit their needs. Yet Amazon has a history of steering customers towards products that most benefit Amazon, either because they are more profitable or backed by advertising dollars, according to Federal Trade Commission's pending 2023 antitrust lawsuit against Amazon. The FTC accused Amazon of biasing Amazon's search results to preference Amazon's own products over ones that Amazon knows are of better quality. Further, the FTC alleges the Seattle firm operates a pay-to-play system, giving to billing for the products on which marketers were willing to spend the most. And the company has denied the claims and said it will contest the suit in court. And Amazon's general counsel said in 2023 that the FTC is wrong on the facts and the law, and that its practices have helped to spur competition and innovation across the retail industry. All right, that's all for the updates on US market. Thanks for watching. My name is Nabilah. Khaleeda. See you next time.